Yeah. So ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ oops ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೊ ಆ ತರ ಏನಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ರೈಟ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ variable inside the class. Okay, self dot ಏನು ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ that should be used inside a class itself. ಮತ್ ಹೊರಗಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So for that purpose we had used encapsulation, right? So today's topic is about inheritance. Inheritance. So ಇದು ಹೆಸರು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾರ ತಗೊಳಾಕ್ತು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತು ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸ್ A. Okay, and if I create class B, so you have to separate class, right? But idrag bardidu ಸ್ವಲ್ಪ formulas ಏನದಾವ ಅವು ನಂಗೆ ಇದ್ರಾಗೂ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ. So again, instead of writing it here, what we can do is we can inherit this class A in class B. Okay, for example, if we are creating a robot, let's say robot is our main class, and this is the first class. And after that, we create one more class of male robot. Idragi same properties like the default properties which are there that will be applied for this male robot as well as female robot we have. Okay. So same properties use after, right? So instead of again writing it here like this, what we'll do is we'll inherit, we'll say this male robot should belong to class robot. Okay, female robot should belong to the class robot. So by default, il ಏನು ನಾವು ಬರ್ದು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ actually will again use ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so if you have observed like ಈಗ ತನಕ ನಾವು ಯಾವಾಗಿಂದ like for loop class ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ like we have continuously updating one thing, that is drive principle. What is drive principle? Do not repeat yourself. Okay, like ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, so for example like you are going to repeat yourself, right? So whatever strategies we are discussing like polymorphism, encapsulation, like inheritance or loops, class, you alla in support martiti like it supports one principle called as do not repeat yourself, that is drive. Okay, so this will help us to reduce our code, and that's what we are going to check in today's class. Okay, so others select first, let's create our first class. Let's say I have a class as robot robot. Okay. Say I'll define a method directly. Constructor hogta illa. First method anna correcting nodunu. Amel will shift to this constructor. So let's say I have class robot and def I'll say walk. Okay. Self anta hakdeni. Then here what it will return I'll simply say robot is walking, something like this. Clear? And after that what I'll do, I'll create one more class male robot. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಪುಟ್ ಎನಿ ಪೆರೆಂಥೆಸಿಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಪೆರೆಂಥೆಸಿಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ದಿಸ್ ರೋಬೋಟ್. ಸೊ ಐ ಕಾಪಿ ದಿಸ್, ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ರೋಬೋಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾಕ್ ಏನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಇಟ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ I'll say what I'll give Arjun as a robot, or I'll say Chitti equal to he's a male robot, right? And that's it. Like in arguments pass madbeku enu illa, I don't have any constructor here, so I need not pass any argument here. So I'll just run this much, and after that, as when I say Chitti dot, so we'll note automatically I got walk is where walk is present in this main class robot. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಪಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ವಾಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And if I run it,
robot is walking. Clear? So this is called something as inheritance. Okay, inheritance dagu there are like various types. Like few of the common are like we can say inline inheritance and multiple inheritance. Okay, so inline inheritance ಏನತ್ತು like let's say you have our main class, for example, like let's say grandfather, then you have a father, and you at last you have a child. Right. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು grandfather will inherit or like father will inherit all the properties of grandfather. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾದರ್ ಇದು ಏನಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then child will be having all the properties of father and grandfather. So ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವು ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾವ. Okay, whereas we have not directly inherited, we have inherited what father ದಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೂ grandfather ದಾಗ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ ದಾಗ ಬರ್ತಾವ. Okay, for that, let's take it. Let's take this grandfather example. It's good for understanding. So, 9 Martin class, then I'll say grandfather. Okay, grandfather. Again, Martin, I don't have to give this. I'll say def. What I'll say? I'll simply say GF, grandfather. It's not girlfriend. I'll say it's belonging to self, and I'll say return. What I'll say? This is from EF class. Clear? I'll create one more class father. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು grandfather inherit ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, so I'll just put it up. Grandfather inherit ಮಾಡ್ಬೇಕು, so I'll copy that. I'll put it here grandfather tab. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, let's say def father class. So this ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, this should belong to self object, so pointer ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, this is from father class. This is from father class. Okay, so once ಇದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟು ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ I'll create child, and child ದಾಗ ಏನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾದರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಸೇ ಫಾದರ್, and if I say like this, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ def I'll simply pass here. I'll not create anything. Okay, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ರನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್, ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ object child, object of child equal to a child class is belong ಆಗ್ಬೇಕು. Okay, good, done. So once you have done this, now if I check object dot object underscore child dot dot. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, GF ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ object child dot grandfather class. Okay, and if I run it, okay, let me put this in new line. Okay, if you see, it'll work agilla because it's a notebook, right? So few times return ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it will give you the latest one. Your add statement agree which is the latest one that it will do. So that's why we have to do it in separate line, or you can use print statement use ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್. Okay, so if you see now what has happened, each object child ಎದರದು, it's of this class. Okay, but here which I accessed grandfather is of which one? This is of this class grandfather. You'll notice GF class it is, so this is from GF class, so in sikkidena. Okay, here what I have accessed, father class. This is from where? This father class, and this also work, which is inside object child itself. Okay, so single child class ide, yadu idak inherit ಮಾಡಿದೆ. So this is something called as inline class, right? Clear? Okay, great.
So once either understand adre, this is something called as inline inheritance. Now let's try to check one more this, that is what it is, multi inheritance. Multi inheritance. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾದರ್ and mother. Okay, these are two separate classes, right? Idon class, ಈಗ ಇವು ಎರಡು connect ಇಲ್ಲ. These two are not connect. But here what will create our child class. This will be connected to father and mother both. Okay, let's try to do this. So here let's say class father. Father already ತಗೊಂಡಿನಲ್ಲ, so F ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Okay, let me give dad. I'll give dad, and here it shouldn't inherit anything, and here I'm saying dad. I say self, sorry, I have to say first def, dad class, and I'm pointing it to self, so self, and then I'll say return. In return ಮಾಡ್ಲಿ, this is from dad class. Okay, once ಇದಾಗಿದ್ಕಲೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, I'll create one more class mom, and if you see they both are not linked. Okay, ನಾ ಏನು parenthesis ದಾಗ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, you have to separate. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ if you see I gave in parenthesis, I referred to grandfather. Here I referred to father with the help of parenthesis giving. Okay, parenthesis ಅಂದ್ರೆ bracket. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು mom, and ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ create def mom class. Okay, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ object ಗೆ refer ಆಗ್ಬೇಕು, so I gave a pointer as self. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, this is from mom class. Okay, clear. So once ಇದಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And here if you see ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾ parenthesis ಹಾಕಿದ್ನೆ, because I want to inherit, and inherit ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, first dad ಕಡೆಯಿಂದ and then mom ಕಡೆಯಿಂದ. Okay, once I do this much, and then what I'll say, I'll simply say pass. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು values ಏನು create ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ simply pass. So child ದಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, but dad and mom is having some methods inside it. So let's run it. So once run ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, child object create ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let's say baby equal to child class ಇಂದ belong ಆಗುತ್ತೆ. So I'll give like this. So one object create ಆಗಿದೆ, that's baby. And if I say baby dot, so if you see I got two functions, methods available. So one is dad class, in the refer matrix, this is from dad class. So if you see baby, baby is from the child class. It is the object of child class, but it is still accessing the dad class because we inherited. And let's say if even mom class is being inherited, so baby dot mom class, and if you see if I run it, this is from mom class. Clear? Okay, so it's pretty simple. So ಹೇಗೆ like day to day example ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, like ಹಾಗೆ ಇದೆ, in complex thing ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗೆ. Okay, so once you have understood this, now ಈಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, now we are just discussing about methods. Okay, when it comes to underscore init, what is this? This is constructor. It will get confusing if I explain both at once. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ, first method ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನಿ. So once you have understood this, now we'll check inherit ಮಾಡೋದು, init ಹೇಗೆ inherit ಮಾಡೋದು. Okay, like this is what constructor ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ inherit ಮಾಡ್ಬೋದು. It's always same, ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, but two times confusion ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ I prefer to say this differently, and now I'll specifically take the example of constructors. Clear? Okay, so I hope ಇಷ್ಟ ಇದೆ, inheritance ಏನ್ dot ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇದೆ, pretty simple. So once you have understood this, then everything is simple. Okay, clear. So once we are done this, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, let's say I'll do the class. I'll say class ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, class A ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, right? So def, I'm creating a initiator init. Okay, self, then comma, ಇದೇನ್ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ, ಇದೇನ್ ಬಂತು, this will automatically come in VS Code.
like Eclipse, like it's not Eclipse, what is that? IntelliJ ಅದ್ರಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಬಂದ್ರೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಎಂಟ್ ಬೂಲಿಯನ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಗೇವ್ ನನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ what I'll say a. I'll create a as a variable. Then I'll say self dot a. I'll ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ a comma b ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ equal to a. And next time what I do is ಇನ್ನೊಂದು self dot b ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is equal to b. Okay, once you ಎರಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so I have a class a. ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ and it has a two arguments like a and b. So other inside own variable create ಮಾಡಿದ್ದು self a and self b, right? ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ which is like a class and it is belonging to self. And here I am saying this return, I have to say, right? Return in return ಮಾಡ್ಬೇಕು, this is from a class. Okay, a capital ಮಾಡ್ತೀನಿ, a class, right? So once we have done this, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು class create ಮಾಡೋಣ. Let's say class, I say here subclass a, subclass of a. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎದರಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ದಿಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಇಟ್, ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಎ ದಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಸೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 equal to, it is belonging from subclass A. Okay, subclass A dinda. And if I try to run it, if you see, I'll get an error. An error ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, missing two required positional arguments A and B. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲರೇನೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್? ನೋ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ಹೆರಿಟ್, ಸೊ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾ ಇದಕ್ಕೂ ಈಗ a, b ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ a, b ಆಸ್ 8 like some values 1 number lock ಇದೆ 1, 2. okay, if I pass it now it's working fine. ಈಗ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ object 1 dot a. In one value sec2, so 1 is nothing but it went and it stored here, and b is nothing but like b the one variable same will create market. Clear? But what if we don't want, is subclass a daga nange enu constructor bada, nange bare just idashte begide. Okay, then or we want our separate init, we don't want to inherit this, then what you can do is you can simply create your own def underscore init. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆದ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಸೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಐ ಸೇ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ದಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನಾ, ಇಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರನ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಏನು ಎರರ್ ಇಲ್ಲ. And if I try to access this, this will give me a error. ಏನ್ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? a ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ದಾಗ a ಕಾಣಾಗ್ತೈತೇನ? ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ that's why it gave us an error, right? But so this was the one thing, like ಯಾವಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can simply create your own self and you can have your own this, or if you want your separate arguments, for example let's say ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆದ ಎಂಟಿಟಿ ಬೇಕಿತ್ತು, like let's say name. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು, ನೇಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೇಮ್.
name. He create ಮಾಡ್ತು. Okay, clear? And if I execute this, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಬೇಕು. ನೇಮ್ ಎದುರಾಗಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬಿಲಾಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಗಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಿಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇಟ್ ran successfully and there is no error. ಇದು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎರರ್ ಬಿಕಾಸ್ there is no a present. ಏನಿದೆ, ನೇಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ, ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಒಳಗಿಂದು ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬೇಕು, ಮತ್ ನಂದು ಓನ್ ಸ್ವಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರು ಬೇಕು. Did you get like what we are doing now? We are separating. Each separate it to like if ಈದ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದ್ರಾಗ ನಾ ಏನು ಹೊಸದ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನ್ ಸ್ವಂತ ಇದ್ ಹೊಸ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾ ಸ್ವಂತ ನನ್ ಡೆಫ್ ಇನ್ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ ಸ್ವಂತ ನಾ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದ್ರಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ದಾಗಿಂದ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಗೋತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ಏನಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏಜ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಐ ಗಿವ್ color, favorite color, I say something. Okay, and it'll change martini age, and this I'll make it color. Okay, and then martini age, and this I'll make it as color. Okay, so I have age and color as two arguments in class A. In subclass of A ದಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿದೆ, ನೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I can copy this, Control C. Now I Control V. Now I next line daga mat higu baribo self dot age. So this is doable. But ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವು, we are repeating ourselves ಅಲ್ಲ. So our repeat ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, we have to follow try principle. Like do not repeat yourself is what we follow, right? So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, like we have to use the super keyword. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, super. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಇಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇದು ಇನ್ಇಟ್ ಮಾಡೋದೈತಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ದಾಗಿಂದ. ಸೊ ಐ ಸೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಇಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ಇದೇನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡೋದೈತೆ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ರೈಟ್, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಏಜ್, okay, and self dot color, ಇದು ಎರಡು ಲೈನ್ ನ ಬರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಲೈನ್ಸ್. ಯಾಕೆ, ಐ ರೋಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗೇನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯಾಡೋ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ 50 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 50 properties, constructors ಏನಾರ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ then that is a tedious task, right, to write once again. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಈ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೋಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಏಜ್ ಲೈಕ್ 24, and let's say color as blue, or I can say light blue. Okay, and if I run this, first I have to run this. Okay, e run agide. Okay, I don't have any error. So if I say object dot name, clear. Then if I say object dot object dot in madಬೇಕು ನಾನು, what is the next thing, age, it's object 1. Okay, 24.
ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ object 1 dot color, right? So if you see light blue, clear? ಸೊ ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಕೂಲ್. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ನಾ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಲ್ ಕೋಡ್ ಸೆಲ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಸೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಓಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಎದ್ರಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಸ್ವಂತ ನಂದ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನಾರ ಬೇಕೈತೆ, ಅದ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ನಂಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಲಸ, ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಸೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಸೇ ಸೆಲ್ಫ್, and here I say return this is from subclass, I can say subclass. Okay, ಎಷ್ಟು ಬರಿತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ, okay, and then I'll run this, and this if I run it. So if you see ಈಗ ಏನ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ, this is from subclass. Okay, ಆಗಲೇ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನ್ ರನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದ್ ರನ್ ಆಗಿತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಕರೆ ಈ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎದಾಗ ನಾ ಈಗ ಸ್ವಂತ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ವೈ ಡು ವಿ ಗಿವ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್? ಟು ಅಚೀವ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಸ್ವಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರು ಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರು ಇದ್ರಾಗ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸು ಇದ್ರಾಗ ಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗಿಂದ ಏನ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೇಮ್ ನ ಇಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, super dot a class. Okay, and if I run it, so successfully run ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ, and run ಆಯ್ತು. And if I run this, and if you see ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, print print, and delete line and ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ print print. Okay, now I'll run it and run this. Okay, if you see, this is from a class. ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? So if you try to understand, ಈಗ ಏನಾತಂದ್ರೆ, you have created the object. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎದರದು, ಈ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಗ ಏನು ಬರ್ದೇನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೋಡ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಸಬ್ ಎ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಬ್ ಇಲ್ಲ ಇದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಸೂಪರ್ ಡಾಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಏನಾರ ನಮ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಐತಿ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದರ ಏನ್ ಬರ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, ಇದು ರನ್ ಆತ್, right? So if you see, that is the first statement that is being printed. Okay, once this is run, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will go to the next line. So ಇದು ರನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will go to next line. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, this is from subclass, and if you see, the second line is of that. Clear? So I hope you have understood till here.
bit confusing idre, just rewatch it once again, and one time practice will make you better. ಏನು ಇಲ್ಲ, like it's very simple, pretty simple. Just try to think in terms of ಏನು like human being ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, like we have mom, dad, and we have child. So how we inherit, right? So this is called as multi inheritance. And inline inheritance ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, like for same for purpose, like let's say we have grandfather and we have father and we have like child. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, inline inheritance. These are the two concepts. And in case ನಮ್ಗೇನು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ ಕಡೆ ಮೆಥಡ್ ಎ ಐತಿ, ಮೆಥಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಥಡ್ ಎ ಐತಿ, and we want to use both, combination of both, idu a barbeku, idu a barbeku, and then whatever is the result that I want to use, then idakke en keyword use martino, super. Okay, this method like only method alla, underscore underscore n ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. What is this? This is constructor. So ಈ constructor and ಇದ್ರಾಗಿಂದು constructor ಏನಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಹೊಸದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, so even that we can use. Right? Clear? So yeah, that's it with this class, I guess. So matten ashtén complex thing illa, just have a practice once and it will be done. And once we solve few problems, it easily ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, clear? So that's it. Yeah, bye.